the first slide, so you will get an understanding of what I am going to talk about. So, dear audience, thank you so much for attending this seminar, this online seminar. I will tell you the story about running online change laboratory, lessons learned, and also our experience. This is work that I have done together with my colleague Monica Egelström, and we are working at the University West in Trollhättan, Sweden. And let me show you where this has been taking place. So here you can see a map over Europe. Do you see, here is Sweden. Do you see the country of Sweden? Yep. Yes. Yes. Thank you. And in Sweden, this is the place where this particular online change lab and change lab in general has been conducted. It is an island on the west coast, and this is the typical view you get. It's a beautiful place. Here, children are grown up close to the sea, in houses. They are very experienced for sea experience, sailing boats, and they have a long history of water-related capacities. Do you want to translate that, Michelle? There we go, ya. El mapa que presentó aquí ella, ¿no? Esta primera foto, el lugar de donde se está llevando a cabo este laboratorio de cambio es ahí donde marca la flechita, si se dan cuenta. Bueno, primero tienen el mapa de Europa, ¿cierto? Y allá arriba está Suecia. Y en la costa oeste, hacia el sur, ¿no? Suroeste, está este lugar donde los niños crecen muy cercano al mar. Entonces todas sus experiencias están relacionadas a lo que tiene que ver con el mar. Y es aquí donde ellas han estado trabajando con este laboratorio de cambio y han estado llevando a cabo el trabajo que han realizado durante estos últimos años. ¿Ya? Ok. Okay, now let's go for the Spanish version. Ya. Here we go. Ahora vamos a presentar en español. Aquí está. Perfecto. There we Perfect. go. Thank you. So this is the change laboratory that is being conducted in collaboration with the whole municipality on the West Coast. The reason for this is the unequal identification of social justice that was manifested in the grade gap, the large grade gap between boys and girls in the municipality. In Sweden, there is this grade gap between these two groups. However, in this municipality, it was one of the largest. And they had, the politician in the municipality has increasingly identified that as a quality issue, something that needed to be treated with care. In particularly so, since they were lost because the teachers were highly educated. The resources are high. There is low youth in unemployment rate in the municipality. So based on social indicators, there was no good sign why this should be the case. Therefore, they wanted to have this more critical understanding. What kind of problem is this? Because this is also in the future a democratic problem, since the school could not deliver equal access to educational success. Michelle, would you like to translate?
Ok, good, ya. Como ustedes pueden ver aquí, lo que ella está presentando es que cuando empezaron con los laboratorios de cambio, esto se llevó a cabo en la municipalidad que queda en la costa oeste, ¿cierto? Y esta municipalidad, o sea, ellos estaban preocupados porque veían que la brecha en los cursos entre niños y niñas en general era mucho más grande de lo que esperaban que fueran. Más todavía considerando, ¿no?, de que tenían profesores que tenían mucha educación, ¿no? Que los profesores que ahí trabajaban habían estudiado harto, tenían mucha información al respecto. También había dinero, no era por falta de financiamiento, había dinero para trabajar en la temática y les costaba mucho entender cómo era posible que teniendo todas estas cosas a favor, aún así podían tener este tipo de situación, de que habían estas brechas grandes, ¿no?, entre los niños y las niñas en general. Entonces, desde ahí propusieron, o sea, la primera razón, ¿no?, que tenían, que era para buscar equidad y justicia social, y trataron de buscar esto abordándolo desde, pensando más que nada en el futuro de estos ciudadanos, ¿no? Y de empoderarlos a todas y todos. Desde ahí partió en la idea del trabajo que ellas estaban haciendo, lo que necesitaba la municipalidad, que recurrió a ellas. Ok. So, the story started already in 2017, where we initially started. So we made a long and ambitious ethnographic study where we interviewed 179 students, 39 professors, and we have 300 hours of participatory observations in the school. That study could identify that despite the high level of education, despite the strong effort that was doing, there were still difficulties in addressing this grade gap. So it was not really the case that it was lack of education among the teachers. You know, normally, if you have a problem, you say that teachers, that they need to develop their competence. In this case, this was not really the tricky issue. It was something else, but it was something hidden, historically hidden, and we did not know what it was. Therefore, the whole municipality got together and said, okay, what do we then need to do, since we have invested so much in competence development, so much in other types of effort in order to try to increase the quality of equal access to educational success. Therefore, everyone participated and suggested, let's move on. It is clearly the case that something radical needs to be done here in our municipality. You can click further, Michelle. Therefore, hang on, not so fast, please go back. So what was so important now was this collaborative research that was entered, that every adult in the school system was agreeing that we need to make a large and very insightful effort. Therefore, activity theory and change laboratory was decided upon. More importantly, it was crucial from the side of the municipality to include all and exclude none. Therefore, also key in change laboratory effort, building up upon activity theory, heteroglossia was obtained. Okay, should I go on? Okay. So therefore, the leaders in the municipality decided, okay, let's design this together. Let's roll out the program with change laboratories for all schools in the municipality. Okay, so we decided change laboratory number 1. It was conducted in 2019. Change laboratory number 2, conducted also 2019.
Change laboratory number 3, but then, bam, pandemic outbreak. So what do you then do when you have this huge ambition, working with a method and a theory that is highly interactive and workshop driven at site? Perhaps you want to translate that, Michelle. Ya, ok. A grandes rasgos, lo que ella acaba de explicar está aquí, ¿no? Pero hay algunas cositas que quería mencionar que me parece que era importante, ¿no? Ella cuenta, por ejemplo, se encontraron nuevamente con que estos profesores tenían mucha educación, tenían mucha información, se habían preparado muy bien, ¿cierto? Ya no era un tema de desarrollo de competencias de los profesores, por ejemplo, el problema que se venían enfrentando. Entonces las municipalidades decían, ya, a ver, ¿qué hacemos? Si no es un problema de competencias, si ya hemos invertido en aquello, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y ahí es donde viene esta idea, ¿no? De hacer un cambio ya desde las bases, un cambio fuerte. Y ahí empezaron, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que veían que la idea que ellos tenían era conseguir un acceso igualitario. ¿Acceso igualitario a qué? A una educación de calidad, y que la gente se pudiera, que los estudiantes, que los niños y las niñas pudieran de todas maneras desarrollarse al máximo potencial. Entonces, ¿qué acordaron? Hicieron estas actividades de anclaje, ¿no? para el laboratorio de cambio, y empezaron a presionar para incluir a todas las escuelas y que incluyeran a todo el personal que trabaja en las escuelas. Bueno, ya, hagámoslo. Se incluye a todos, se excluye a nadie. Todo el mundo era parte de este laboratorio de cambio y habían conseguido esta heteroglosia en el diseño. Entonces los directores deciden cómo van a hacer estos laboratorios de cambio y acuerdan entre las investigadoras y los directores de las escuelas que iban a tener 6 laboratorios de cambio. Partieron con el primero el año 2019, todo bien, el segundo el 2019 también, ni un problema, y después llegaron al laboratorio de cambio número 3, 2020, pero de ahí, boom, la pandemia. ¿Y qué pueden hacer? Ya, ¿y qué pueden hacer entonces? Dice, si este método incluye mucho tiene método y teoría, y es altamente interactivo, como ustedes mismos lo han visto en el desarrollo del proyecto FIC. Entonces, ¿qué podían hacer? Y aquí estamos ahora. Tan, tan, tan. Ok, professor. Tan, 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 exactly. And also very important is that change laboratories are driven with the idea that it is the profession who owns the experience and who is also the owner of the change process. And the change laboratory is a formative intervention process that help trigger the transformative agency that you can identify among the professionals. Therefore, it becomes crucial when the pandemic came, how do we deal with this together? Bueno, mucho de lo que ha sucedido con los laboratorios de cambio ustedes ya lo manejan, ¿no? Por todo lo que hemos llevado a cabo durante este año y el año anterior también con los profesores que nos han acompañado. Entonces, dentro de esto dice, claro, esta es una intervención formativa. Entonces, es crucial cómo lo llevamos a cabo, pero entre todos, ¿cierto? Entonces, tenemos que llegar a algún acuerdo en algún minuto. Ok, profesor. Yes. So what happened was, now you can boom, boom, boom. So the next, after the pandemic, because now no one know what to do. It was a chaotic time, in particular for the teachers. So the change laboratory number 4 was postponed. Change laboratory number 5 was cancelled, and change laboratory number 6 was postponed. But now something beautiful happened.
those who should participate in change laboratory number 4, they suggested, why don't we make a change laboratory online? At this time, there was no literature on how to run a change laboratory online. So initially I said, no. I said, no, I don't know. I don't have the capacity to do this. So no, but energized by the participants who suggested it and also taking care of their agency, I said, okay, let's try, but then we need to work together a lot. Therefore, okay, let's go for online change lab. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, el laboratorio de cambio del 2020, el número 4 fue primero pospuesto, el 5 se canceló y el 6 también se pospuso. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, nadie sabía cómo reaccionar luego por el tema de la pandemia, cómo podían llevarse a cabo este tipo de cosas. Y la profesora explica que no había información de cómo llevar algo de esto, así como un laboratorio de cambio, volviendo a la idea anterior, ¿no? De que es una intervención formativa, ¿no? Y que es altamente interactiva, ¿cómo lo podían llevar a cabo de manera virtual? Porque eso era lo que le había propuesto a las municipalidades o las personas que estaban involucradas en el laboratorio de cambio número 4. Y ellos al principio dijeron, no hay cómo, no sé cómo hacerlo, no hay información al respecto, no se ha investigado, no se ha hecho antes, no sabría cómo hacerlo. Pero de alguna manera motivada por las mismas personas que estaban involucradas en este laboratorio de cambios número 4, dijeron ya, bueno, veamos, pero la condición es que trabajemos todos juntos en esto. Y eso hicieron. Thank you. So now I tell you the story, what we did and what we learned together. So initially we needed to find out what kind of digital competence did the teachers have, because pre-pandemic times, it was not the case that teachers were doing online activities remotely with their children. Furthermore, in Sweden, kids went to school every day during the pandemic. Ya dice entonces que lo primero que hicieron, ¿sí?, fue ver qué tipo de competencias digitales tenían las y los profesores, porque durante el tiempo de la pandemia, las y los estudiantes, los niños, fueron a la escuela. Ellos iban a clases en las escuelas, no estuvieron como nosotros, ¿no?, trabajando de manera remota. Entonces ellos necesitaban saber tipos de competencias digitales tenían. Y eso fue de lo que se era parte del trabajo. Okay, professor. Okay, professor. Yes, therefore we needed to test to identify how can we create equal capacity to participate, trying to find as simple digital tools as possible. Because remember, in a change lab, we want the heteroglossia and we want equal participations, since every voice is important. Trying to figure out how can we obtain the vision to have high quality education and equal access to educational success for every child. How can we reach this vision given the high level of education that we have, but we still don't reach our goals? So here you can see that we try to use the Zoom. We try to have an X writing in a shared document.
and also take a small Menti, because these were interactive tools that we wanted to use. And it went well. That's a good thing. That's a very good thing. Ya. Entonces dice que primero hicieron una especie de test, una especie de prueba, ¿no? De trabajar con Zoom, ¿cierto? Hicieron esto, cambiar los nombres en Zoom, también hablar y escuchar, abrir un enlace, escribir en estos documentos compartidos, ¿no? Y también al final hicieron una prueba de un Menti, ¿sí? Y bueno, el resultado fue que les fue bastante bien con esta prueba que habían hecho. Manteniendo también, ¿no? La idea siempre ha sido, teniendo esta gente que estaba tan educada y todo, ¿cierto? Que aún así no tenían resultados esperados para las competencias que tenían los profesores y las profesoras, ¿no? Sus estudiantes siempre mantenían el objetivo de tener alta calidad y acceso igualitario para todas las niñas y niños estudiantes que ellos tenían. Okay, professor. Thank you. So you can move on to next. However, given this is just an overview of all the activities that happens, so you can see in the left side there is session numbers. So we have 10 sessions online, and 1 year after we had a follow-up study to see what they designed and learned, how sustainable were these models. And this is important to try to identify what is sustainable, what works for these professionals. So you can see that there is a diversity of numbers, número de participantes. You can see it was different, and it depended because there were some pandemic outbreaks among the professionals. So you can see one time it was really bad in the school, but then it went better. And here you can also see the what we did, description, what we did. And also you can see in the participantes, you can see the different roles. This is just to get an overview of the heteroglossia and the different learning actions we were dealing with during the workshop in the Change Lab. Ya, esto es más que nada para mostrarles cómo trabajaron ellos, ¿cierto? Ahí hay 10 sesiones, como ustedes pueden ver, y después tienen un seguimiento un año después. Ahí en el número de participantes hay muchos cambios, porque dependía de cómo se estaba dando la pandemia. Por ejemplo, en la sesión número 3, ahí hay 14 participantes nada más, porque además tenían otros trabajos que hacer, y por el tema de la pandemia. Pero en la sesión 7, tenían solamente 7 participantes, porque estaba un poco compleja la situación pandémica dentro de la escuela. Recuerden que ellos seguían trabajando de manera presencial y esto era lo que estaban realizando de manera virtual. Después, donde dice descripción, contenido y acciones de aprendizaje, es más que nada para que ustedes tengan una visión más o menos clara de cómo se iban desarrollando las sesiones, y después, quiénes eran parte de estas sesiones. Si se dan cuenta, aquí es donde ocurre la heteroglosia, ¿no? Están los profesores de la escuela de manera obligatoria, hay directores, está hasta la enfermera. Entonces, había mucha gente involucrada y no era solamente o los profesores o los directores, sino que estaban todos involucrados en el laboratorio de cambio en esta actividad. Okay, Professor. Yes, and an important addition to this is that in this municipality, they were working with developmental project despite the Minister of Education saying that you should not work with development project now, just run classes as you normally do. This municipality said, but we have such a precious goal, so we want to develop ourselves despite the hardship of the pandemic. So the politicians, as well as the head of all schools in the municipality, say, now we need to do this
is it your battery, Michelle? Yeah. We need to do this despite the hardship, because our goal is precious. So all grown-ups were gathering towards this process despite the hardship. Sí, dice la profesora que es algo muy importante que hay que mencionar, es que en esta municipalidad continuaron ellos trabajando en este tipo de proyectos, en proyectos de desarrollo, ¿no? En proyectos de mejora, a pesar de que el Ministerio de Educación en Suecia les indicó que no se preocuparan de trabajar en alguna otra cosa, que se enfocaran nada más que en sus clases, por todo lo que estaba sucediendo con la pandemia. Pero en esta municipalidad dijeron, miren, ¿saben qué? Nuestro objetivo es tan valioso, lo que queremos conseguir es tan importante para nosotros que vamos a continuar a pesar de la pandemia y a pesar de que nos dicen solamente hagan esto, con esto es suficiente. No, nosotros queremos seguir y queremos seguir haciendo cada vez, o sea, cumplir con este objetivo que se habían trazado con el laboratorio de cambio. Okay, professor. Yes, so the participants were really motivated. So we can change slide, please. So in order to help the participants that were taking part in the online change laboratory from their own home, and when people are at home, we have broadband diversity. Therefore, we wanted to make it as material as we possibly can. So rather than working with different virtual screens, we wanted to have the Zoom screen open for participation, and then they will be working with physical material on their kitchen desk. So we sent out what we call the typical case. This is the representative of a student on a paper was sent out. We also sent out the triangular model of activity theory, the scientific theory that we are working with, in combination with a physical paper model of the workshop, the change lab, with all the different learning actions. So this was sent home to each and every participant, because we did not want them to struggle too much with technology during the change lab. La profesora explica que ellos no querían que los profesores y las personas que estaban participando de este laboratorio de cambio tuvieran que pasar mucho tiempo frente a la pantalla. Más que nada querían que tuvieran la sesión de Zoom abierta, pero como por ejemplo para comunicarse o ese tipo de cosas, pero que no necesariamente trabajaran en el computador para este tipo de cosas. Entonces lo que hicieron fue enviarles un sobre a cada uno y a cada una de las participantes con estos tres documentos, ¿no? De partida tenían esta figura típica del caso, ¿no? Donde está el estudiante, etcétera, etcétera. Después tenían este triángulo, el triángulo de la teoría de la actividad, y también tenían el círculo del laboratorio de cambio, de las actividades del laboratorio de cambio. Eso estaba en físico, para que ellos, cada cual, desde su casa, pudiera trabajarlo de la mejor forma posible, no sé, pues en la cocina o en el lugar donde se sintieran más cómodos. Ok, profesor. Okay, next, please. So, despite the high level of motivation, we immediately ran into troubles, because when we had the first session, all participants were spending in the same Zoom room. Today, this seems like very strange, but remember, in the beginning of the pandemic, we did not even know Zoom. So we had to learn Zoom while also learning how to run the change lab online.
So the teachers were furious. They said, we get a headache. We don't want to participate. We expected so much. We cannot do this. We need to stop this. How can we move on? Please. Dice que a pesar del alto nivel de motivación que había entre las y los participantes, se encontraron con esto, se encontraron con grandes problemas. Dice, piensen también que al principio de la pandemia ni siquiera sabíamos lo que era trabajar a través de Zoom, ¿sí? Entonces, esto implicaba que estaba todo el grupo trabajando y que estaba toda la sesión de Zoom abierta para todas las personas que eran parte de este grupo. Entonces, claro, decían, no queremos seguir trabajando en esto, no entendemos cómo trabajarlo, nos duele la cabeza tanto rato frente a la pantalla. Entonces, al final, claro, tenían hartas dudas, resistencia, harta frustración también, como que no era lo que ellos esperaban. No era esto lo que nosotros esperábamos del laboratorio de cambio. Entonces, no, mucha resistencia, estaban como muy molestos con el tema del trabajo de manera virtual. Okay, professor. So we then went against the heteroglossia, and then we created the model gallery group gallery to create a division in the group. And that was a concern for us, because in a change lab, you want to have collective creativity. But for this specific situation, we created the model gallery group gallery. And that was also something that we designed in collaboration with the principals who are responsible for the staff at the school. Dice entonces, como una medida de mejora de esto, ¿cierto? Ellos decidieron ir de alguna forma en contra de la heteroglosia que en un principio había sido como tan fantástico, ¿no? Y decidieron crear esta división del grupo, desarrollar esta galería, grupo, galería, que de todas maneras era algo que estaban como reacios a hacer, porque va como en contra de la creatividad colectiva que está al corazón de lo que es el laboratorio de cambio. Pero era lo que tenían que hacer, y esto contó con el apoyo también de los directores de los colegios en los que estaban trabajando. Okay, professor. Yes, so next please. Here are some illustrations how the teachers were working with the typical case, where they were reflecting upon how do they struggle to provide equal access to educational success, and what are the typical problematic areas that they do experience at the moment. And here are some photos they took and sent to us that we made an analysis of. And I will show you the analysis in the next slide. Estos son ejemplos, ¿no?, de los trabajos que estaban realizando los profesores, que se los enviaron a las investigadoras después. Más que nada era una reflexión en torno a un caso típico, y en este caso tenía que ver con lo que hemos estado hablando desde el principio, ¿no?, con el acceso a una educación de calidad y que fuera de manera equitativa. Entonces esa es la problemática del momento, y esto se lo enviaron a ellas, y ellas realizaron un análisis, que es lo que ella va a presentar luego. Ok, profesor. So next slide, please. When we did the analysis, we find 4 categories of problematic areas that we needed to discuss further. And here you can see how it looked like on the screen, and the model of the classifications of the 4 categorizations. Ya, entonces esto muestra un poco de cómo ellos llevaron a cabo el análisis de estos casos típicos, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, en esa pantalla de computador precisamente donde están esos 4 colores, ¿no? Fueron las 4 categorías de áreas problemáticas que lograron identificar utilizando la información que le habían enviado las y los profesores, y bueno, no profesores nada más, los miembros del equipo de laboratorio de cambio con el que estaban trabajando.
¿sí? Y eso lo trabajaban después en las sesiones que venían más adelante. Y esto era lo que se tenían que enfocar. Profesor. Yes, and these categories were discussed and used also. Please change for the next slide. And also used for trying to identify contradictions in the activity system. Perhaps you remember the triangular model from Professor Yrjö Engeström, where the activity system is visualized in this triangular model, where they were trying to find where do we have contradictions that manifest themselves that we really need to work with if we think analytically together. And if we place the typical case, what kind of contradictions do we then see? Here you have two illustrations of that analytical practice that the participants were doing together in Zoom, but also on their own kitchen table. Ya, bueno, estos son ejemplos, ¿no? De lo que pudieron conseguir, de lo que pudieron sacar las y los participantes. Dice que, claro, pues aquí aparecieron estas contradicciones en los sistemas de actividad. ¿Se acuerdan cuando tuvimos las sesiones con el profesor Engeström también? Bueno, y con muchos de los profesores, porque utilizamos este tipo del triángulo, ¿cierto? Bueno, de eso, la idea era precisamente eso, visualizar dentro de este modelo triangular donde encontramos las contradicciones que emergen y que gatillan de cierto modo todo este proceso en el que hemos estado trabajando ya por estos últimos 2 años, ¿cierto? Eso es lo que demostraron aquí, este modelo analítico, que ustedes pueden ver ahí. And this was also a step moving from the abstract to concrete, to be really specific. What kind of problem do we experience that we have when we talk collectively about it, when given systemic time to discuss these issues? Dice que de alguna manera es hacer carne la teoría, ¿no? Sacarlo desde ahí, de lo que está, hacerlo ya una cosa mucho más concreta cuando podemos discutir. ¿Cuál es este problema? ¿Qué es lo que podemos hacer con aquello, cierto? Cuando nos dan el tiempo para movernos desde lo abstracto a lo concreto, para poder discutirlo con el grupo de personas con el que estamos trabajando, para poder llegar precisamente a esa contradicción, que es la que gatilla todo lo demás. Okay, because remember, the process is owned by the participants. Son los participantes los que son los dueños de estos procesos, y eso es lo que tenemos que tener siempre claro. Next slide, please. So moving on, an important step in the Change Lab is doing the historical analysis, the collective historical analysis. Normally, we do this in one room with a large long paper with a long timeline. That was not possible online. Sí, dice que bueno, que lo siguiente era construir este muro de la historia, ¿no? Este análisis colectivo de la historia, de por qué sucede este tipo de problemas, ¿no? Generalmente esta situación se da en un espacio que están como en una sala. Nosotros vimos fotos de aquello hace un tiempo atrás con la profesora Saninos. Ella nos mostró ese tipo de trabajo, que tenían papeles, no sé, un papelógrafo grande o hacían una línea de tiempo muy grande. Bueno, eso eran las dificultades de hacerlo en línea, no se podía trabajar de esa misma manera. Okay, professor. Yeah, therefore, all the participants were writing online in an Excel sheet when they have been doing what kind of experience and what kind of group had this experience. Because then, thanks to the calculation function in Excel, we could list all these activities in a timeline.
Ujú. Ya, dice que, bueno, no se podía hacer así, pero pudieron trabajarlo a través de documentos compartidos en una planilla Excel, ¿sí? Y que gracias a la herramienta que tiene Excel de poder hacer el filtro, ¿no? Pudieron de alguna manera organizar todo de acuerdo a la línea de tiempo, la información que todos estos profesores o que todas las personas, todos los participantes agregaron a este documento Excel, por medio de este filtro, quedó todo organizado dentro de una línea de tiempo. Okay, Professor. So also in this change laboratory, the participants could identify that they have done so much over the years. They have been engaged in a lot of competence development practices. However, despite this, the grade gap was still there. Uh-huh. Dice que gracias a esto, las y los participantes pudieron identificar todo lo que habían hecho durante tanto tiempo, a través de los años, todas las cosas que en lo que habían estado trabajando, ¿no? Y ese tanto el desarrollo de competencias en distintas cosas a través de los años nuevamente, ¿no? Sin embargo, todavía estaba esta brecha que no habían logrado resolver. Aún estaba ahí a pesar de todo el trabajo realizado por años y años. Okay, Professor. So it made the participants really frustrated because they saw that they are, one, highly educated, two, a lot of competence development, three, it doesn't help. Why? Yeah, I know, I can understand the frustration. No. Dice que los participantes estaban muy frustrados porque pudieron notar primero de que estaban muy educados, o sea, habían estudiado mucho. Dos, que habían hecho tanto por tanto tiempo, ¿sí? Y tres, que todavía el problema estaba ahí, a pesar de todos los esfuerzos. Okay, Professor. So this identified the tension between historical practice, moving to the vision, and what you experience today. Ya, dice que esto le hizo identificar la tensión, ¿no? Entre la experiencia que tenían. Sorry, the second thing that you said was moving to where? To the vision of equal access to educational success. Ya. Tener las competencias que ellos tienen, moverse hacia esta visión del acceso igualitario, ¿cierto? Y de la educación de calidad, y en el lugar en el que se encontraban en estos momentos, a pesar de todo lo que ya tenían a su haber. Okay. Because remember, they had identified it as a democratic right to be successful in school. Sí. Porque recuerden que ellos habían identificado que era un derecho democrático el tener éxito en la escuela, o sea, el poder cumplir con su escolaridad de manera exitosa. And that was equal for politicians, school administrators, school principals, teachers, and other roles in school. Ya. Dice, claro, y es que esto era común para todos, o sea, en todos los niveles, a nivel de los políticos y también a nivel de las personas que administraban las escuelas, a nivel de los directores de colegio, a nivel de profesoras y profesores, y a nivel de todos aquellos quienes participaban en este laboratorio de cambios. Todos tenían habían identificado esta debilidad. Okay. So next slide, please. So when we were looking back into reflecting upon how was an online change lab working, we can see that the different tools did work despite we were now online and not in the room with these highly interactive workshop practices. We will not go through all this. This is just an overview for you to see that, yes, there are, it does work, but there are some adjustment necessary to take into considerations. Ya, dice que esto no es para que nosotros vayamos parte a parte analizándolo, ¿no? Pero es más que nada para que ustedes puedan ver cómo les resultó este traspaso
de cara a cara, ¿no? A la realidad desde la perspectiva virtual, al trabajo virtual. Entonces, esto es más que nada para mostrarles a ustedes cómo funcionaban las distintas herramientas en estos casos. Por ejemplo, el tema del caso típico funcionó bastante bien y ahí tienen los ejemplos, ¿sí? Después, bueno, maybe you're going to explain this. No, we go further. Yeah, okay. So, por ejemplo, acá ustedes pueden ver en el muro de la historia, ¿no? Que resultó bien, pero que de todas maneras igual se extrañaba esa energía del cara a cara. Entonces hay cosas que les permitían ver, claro, funciona, pero hay algunas cosas que no están como nosotros quisiéramos, pero les permitía adaptarlo a la realidad virtual. Okay, professor. So it was, from a research point of view, this was very rewarding and promising results. Dice que desde la perspectiva de una investigación, esto fue un recurso bastante importante, ¿no? Y de alguna manera igual se sintieron bien llevándolo a cabo, o sea, igual estuvo bien hacerlo. And very important was that it was the participants that we did the collaborative research with, because we were beginners, they were beginners, so we created together. Dice que algo que es muy importante de recordar, ¿cierto? Es de que en este caso en particular, al hacerlo de manera virtual, tanto las y los participantes como las investigadoras estaban recién iniciándose en este tipo de trabajo, en el trabajo de llevar el laboratorio de cambio a la virtualidad. Así es que fue de verdad un trabajo colaborativo. Next slide, please. So when we look at this, because this is the model of the Change Lab, right? The first blue line, well, hang on, Michelle. The first blue line indicate, no, you can put it on, please. The blue line is okay. This is, because remember we had the gallery, group gallery. And one of the groups, they really follow this process with not much disturbances. They had this professional development in the group. In the other group, however, now you can put the other slide. They were circulating around these first 3 steps. And we were really concerned that we have created a gap between the professionals here. So here you see our concert, the blue star. Do you want to translate? Yes, yeah. Bueno, dice que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Cómo sucedió este laboratorio de cambio, ¿no? En grupo de galería, grupo, galería. El trabajo fue dividido así. Hubo un grupo, que es el grupo de la línea azul, que todo fluyó de la manera en que tenía que resultar. Sin embargo, hubo otro grupo que se mantuvo mucho, este grupo que está aquí en la línea, en el círculo verde, ¿no? Se mantuvo mucho tiempo dando vueltas en esto, en el cuestionamiento, en el análisis, en el modelado de la nueva solución. Entonces, de alguna manera, a ellas les trajo como una voz de alerta, a ver, tengan cuidado aquí, ¿no? Porque puede generar un problema más que una solución. Ok, profesor. But to our surprise, this difference became one of the engines for creativity. So you can click on the... Dice que, pero para sorpresa de ellas, esta diferencia se volvió... Oh, sorry, just give me a... This is typical. Yeah, you can see now. You can see now. This is typical. Entonces, what happens. Yeah. No problem. Entonces, para la sorpresa de ellas, esta como disrupción se transformó de alguna manera en el gatillante para la creatividad. Ok, profesor. So click, please. Ta-da! So what first was a problem became a creativity trigger. So next slide, please. So what did they then do? Well, they learned, for example, that the gallery group gallery
was important because they could discuss in their own groups and they can compare and contrast their ideas. And by hearing what others were doing, they could be inspired to try the same. Because in a change lab, you also try out your models with your students to see how it works. And then you go back and redesign to see with some modifications, or should we just abandon it? This was really important. Dice que algo que fue bien importante de las cosas que aprendieron las y los participantes de este grupo era, por ejemplo, que cuando ellos llegaban al momento de compartir experiencias con este grupo galería, trabajo que estaban llevando a cabo, ¿cierto? Los otros grupos podían de alguna manera sentirse más inspirados por lo que estaban haciendo los demás. Entonces decían así como, parece que esto me podría funcionar, voy a ver cómo lo hago, vamos a ver si es que nos resulta a nosotros también. Y también una cosa importante con el laboratorio de cambio es que lo que uno aprende mientras está haciendo este trabajo, también lo puede llevar al trabajo con sus propios estudiantes. Entonces llega un momento en que también, claro, viendo cómo nos resulta, dice, ya, sí, pero a lo mejor podríamos cambiar esto. Sí, me funciona, mejorémoslo desde esta perspectiva. Entonces eso también se dio en esta instancia a pesar de que eran virtuales. Okay, yes, and in particular, this was important for them because they needed to find out models for their children and their specific environment, because it's quite unique in Sweden to have these high educated teachers, low youth employment rate, but still the difference between school success. So they needed to really find out, how can we shape our practices so we reach our children in a new way that will push not only the children, but also the staff to work together to enhance their learning? Because they are good teachers, but it was something of equality when they treated the children that made a difference. I will tell you a little bit more later about that. We also have this, the digital format actually helped them, they thought. It was hard, but also sometimes it was possible to be focused and really work with the Change Lab, thinking about these creative processes since you were hooked up in Zoom. And also very important was that contradiction was something that was regarded not as a problem, but something to work with, and also to work with as a creativity trigger. Ya, bueno, también explica que todos estos procesos, ¿no? Una vez más ella mencionaba esto de que lo que se trabajaba en el laboratorio de cambio, la idea era que lo llevaran también al trabajo con sus estudiantes, de ver cómo esto pudiera apoyar y ayudar a estos estudiantes, porque era como casi frustrante el saber que las y los profesores estaban sobrecalificados probablemente incluso para enseñar con todo todo el desarrollo profesional que tenían, ¿sí? Y que aún así se encontraban en una situación donde que habían porcentajes de empleo para jóvenes, ¿no? Que eran bastante bajos. Por lo mismo, el tema de la equidad y del acceso y de conseguir tener un paso por el colegio, por la escuela, de manera exitosa, era tan importante para ellos. Se dieron cuenta además que este formato digital, a pesar de lo complejo, les ayudó. Fue difícil, pero también fue posible el enfocarse y trabajar en este laboratorio de cambio y en los procesos creativos que, a pesar de que se llevaban a cabo a través de Zoom, se perdía la parte social, ¿no? La parte esa de estar, de lo rico del trabajo social dentro de todo, lo que nos pasó a todas y todos, yo creo, mientras estuvimos en pandemia. Pero que aún así pudieron, hasta incluso esas contradicciones que emanaron de los trabajos que ellos trabajaban, les sirvió para gatillar
la creatividad y la podían ver, como dice ahí, ¿no? De una manera distinta. Ya no era una cosa así de quedarme callado y de no decir nada, sino que incluso eso se buscaba una solución y reforzaba el trabajo en el grupo. Ok, profesor. Next slide, please. What was really important for the online Change Lab participant was that when they was provided a research article from a researcher called Zimmerman, who has investigated being a boy in the Swedish school. When they read his article, they could clearly see that the way that they approach, in particular, students being a boy, they had an attitude that was not emphasizing on learning, but more emphasizing being a cool friend. Dice que lo que a las y los participantes les llamó muchísimo la atención y que de alguna manera fue así como bien importante para ellos cuando tuvieron acceso a un artículo escrito por Zimmerman, ¿no? Que el artículo se llamaba Ser niño en la escuela sueca. Entonces ahí ellos como que se dieron cuenta de que les estaban hablando de ellos. De alguna forma es la actitud con la que se acercaban a los niños. No estoy hablando de niños y niñas, sino que niños, hombres machitos, hombrecitos, ¿ya? A eso me refiero con el niño, ¿ya? Al acercarse a los niños, la actitud que ellos tenían era casi como más de amigo que en el rol de enseñarles a, sino que era desde otra forma, era otra perspectiva, y ahí se dieron cuenta y dice, oh, ok, ajá. Okay, professor. And for this group of teachers, that was really important because historically, this has been growing over the years since a lot of the boys, they go into the industry of shipping or in small businesses available in the island. Ya, ok, y dice que esto fue muy importante en particular para este grupo de profesores, de participantes. Recuerden que están ubicados en la costa oeste y que es un lugar donde están muy cercanos al mar. Entonces se dieron cuenta de que históricamente esto ha estado sucediendo, incluso se ha ido incrementando con los años, porque muchos de estos niños, ¿sí?, se van a la industria ¿de qué? De los barcos, de las embarcaciones, o si no, a los pequeños negocios. Y eso es también algo que a ellos les había llamado mucho la atención y empezaron a sentir como que encajaban las piezas del puzzle. Okay. So this group of teachers and other important adults in the school identify that when they were looking at boys, they were seeing the future laborers. But when they were looking at girls, they will see the future of moving on in the education system because they need to. And that was painful for them. Ya. Dice que tanto para los profesores como para otros adultos responsables e importantes dentro del ámbito escolar, esto de verdad que fue como algo que les ayudó a abrir un poco los ojos, porque se dieron cuenta, identificaron que cuando miraban a los niños, veían a futuros trabajadores, o sea, aquellos que se van a ir en el barco, aquellos que van a abrir el negocio, pero cuando miraban a las niñas, veían a alguien que iba a continuar estudiando porque era lo que correspondía de cierta manera. ¿Sí? It's like a gender. Yes, and remember, when we work with the activity theory, it is the subject's view on the object, in this case, students, that is the engine of the whole activity system. So if you want to have another output, the subject need to work with the view of the object. And here we could identify a move, a shift
for having a new identification of the object, to look at children to become educated in school rather than boys and girls for the future labor market. Ya, bueno, recuerden también que en la teoría de la actividad se trata de la vista, de cómo el sujeto ve el objeto, ¿cierto? Entonces aquí lo que ellos tenían que hacer el cambio, bueno, en este caso el objeto eran las y los estudiantes, las niñas y los niños. Entonces el cambio que ellos tenían que hacer era precisamente en esa identificación del objeto. Tenían que ver que a estos niñas y niños tenían que verlos como aquellos a quienes estamos educando en la escuela, más que como estos niños y niñas que van a estar trabajando en el futuro, ya sea, no sé, en el barco, en la tienda, o que se van a ir a estudiar después afuera. Okay. And again, remember that all schools in Sweden are working under the same school law. So no matter the region and how easy it is for children to get an employment, despite not being highly educated, it is still the case that you have the right as a child to have equal access to educational success. Therefore, it was crucial to find something that could unlock this manifested contradiction in this particular area in order to reach new models to break with this historical practice that has been evolved over the years. Bueno, necesitamos recordar que todas las escuelas en Suecia están trabajando bajo la misma ley de educación, ¿no? Bajo la misma ley de educación escolar en este caso, donde todas las y los niños tienen derecho, el derecho igualitario, ¿no? A tener acceso al éxito escolar, o sea, de que puedan terminar su carrera, sus estudios en la escuela de una manera exitosa. Entonces era eso lo que tenían que también mantener en mente, ¿no? Para romper, de cierta manera, quebrar esta práctica histórica de ver a los niños como trabajadores. ¿Sí? And this is important because every child comes to school and every child meets these adults, and all the adults are working together day by day. So collectively, they can own the change process if they want to. And this group, they really wanted to contribute with this shift. Therefore, they worked so eagerly with creating new models that they believed could go into the direction of the vision of equal access to educational success, step by step, because this is not a quick fix. Claro. Dice, cada niño tiene derecho a tener éxito en la escuela. Cada niño va a la escuela a trabajar con estos adultos que están ahí y que tienen que entregarles de alguna manera este derecho, tienen que hacerse cargo del derecho que estos niños tienen. Por lo tanto, tienen que trabajar de manera colaborativa para poder romper con esta historia, ¿no? De verlos de manera distinta. Por lo mismo también, y este equipo, este grupo que estaba trabajando en este laboratorio de cambios tenía todas las ganas de romper con ese esquema, tenía todas las ganas de conseguir este objetivo, y por lo tanto eso era lo que los movía tanto a salir adelante y a querer llevar a cabo esto, porque tenían que romper con este círculo vicioso que se había estado formando en este lugar en particular. We can move to the next slide. So if we look at to this different change lab that we had been doing,
if we put it into, this is, Irjo Engelström and Annalisa Sanino, they have been writing about these different generations of activity theory. The first generation is that of Vygotsky, mediated action. The second generation is about the single activity system, which most of our change lab is situated because all people, they were analyzing their own school, right? Maybe you want to translate? Ok. Bueno, esto tiene que ver, a lo mejor ustedes ya están familiarizados con algo de esto, ¿no? Porque tuvimos al profesor Engelström y también a la profesora Sanino, donde han ido avanzando, ¿no? De acuerdo a las generaciones. Primero también trabajaron con el tema con Vygotsky, ¿cierto? Después la primera generación, después tuvieron la segunda generación, ahora estamos en la tercera generación y estos son los inputs para el laboratorio de cambio. También teníamos el enfoque en el primer laboratorio de cambio estaba dentro de la escuela, ¿cierto? Considerando la sociedad circundante, después el enfoque dentro de la escuela, pero en línea, en el laboratorio cambio 2 y 4, y en el 3 dentro de la escuela y a un nivel político también. Profesor. Yes, and here we can see that each change lab has their own character. So if you run a series of change lab, don't expect anyone to be similar, because it is all about the participants and the heteroglossia and the energy that becomes triggered in that process. So for example, we have most of the change lab, of course, focus on their individual school, because there you have the most power to influence. However, there were strong indications of other generations as well. For example, the third generation, where the school culture was meeting the culture from the parents or the politicians. So therefore, it was a move towards a higher level of responsibility, where the political level is important, because it is the political level who provides the resources by which the professional can work with. Furthermore, it is the politicians who sends the signal to the community that we take this seriously. So therefore, it is also important to see the responsibility of each and every level in the education system when you identify that when you don't have equal access to educational success, no matter what kind of inequality we are looking at. In our particular study, it was the simple measurement of grade gap between boys and girls. It is the simplest mathematical figure you can get in the education system, right? Looking at grades. However, if we move down and look more specifically, what type of differences do we find here? You start to be able to have really insightful discussions, and controversies that might trigger creativity, that might trigger the collective to have a combined effort to realize that, come on, let's try this and then see what's happened. Annalisa Sanino has written a wonderful paper called Warping, talking about the need for tiny models, because if you start a movement, you don't know where you end. Michelle, maybe you want to translate. Yes. Sorry for this. No, that's okay, no worries. Ya, bueno, dice la profesora que tenemos que mantener en consideración que aunque uno quiera llevar a cabo varios laboratorios de cambio, cada uno va a ser distinto del otro, porque cada uno tiene, por supuesto, la energía, ¿no? Y todo lo que tiene en relación con quienes son parte de ese laboratorio de cambio, con las y los participantes. Entonces puede que la idea inicial
o el dibujo que uno pueda ver sea el mismo que se aplique para todos, pero ¿cuál es la contradicción que va a emerger? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Si vemos el parte de la historia, ¿cómo llegamos a donde estamos para buscar la solución? Acuérdense que teníamos que volver atrás para poder encontrar la solución. Entonces eso va a ir dependiendo de cada situación. Y dice que tenemos también que las responsabilidades están en cada nivel del sistema educacional, que parten incluso desde el nivel de los políticos, ¿cierto? De las y las personas que hacen política. ¿Por qué? Porque son incluso ellos mismos quienes de alguna forma dicen, mira, a ver, hagamos esto. Claro, pero ellos pueden dar la idea inicial, pero cómo se va desencadenando y cuándo se va a ejecutar, son otras personas las que llevan a cabo todo eso. Entonces, tanto políticos como las autoridades administrativas en el tema educativo, como los directores de colegio, estamos hablando también de los profesores, las profesoras de la escuela, todas las personas que son parte de la comunidad. Cada cual tiene su nivel de responsabilidad. Entonces tenemos que buscar de alguna manera que cada uno de estas primera, segunda, tercera generación de los modelos multinivel, ¿cierto? Que van a ir surgiendo durante el proceso para ver cuál de todos aquellos, de todas estas opciones que tenemos aquí, es la que mejor se puede utilizar para lo que nosotros tenemos que trabajar con la gente, ¿no? Con las personas que tenemos. Ella menciona también un artículo muy bueno que escribió Annalisa Sanino, donde habla de la necesidad de tener modelos más pequeños, ¿sí? No desarrolla más allá la idea, ¿no? Pero yo creo que igual es algo que nos puede quedar a nosotros dando vuelta. ¿A qué se refiere con desarrollar niveles más pequeños, modelos más pequeños de esto para poder ejecutarlos? Okay, professor. Yeah, because to sum this up, what we learned in all of these change lab was that the model that the collective invented that they liked the most was models that did not make too much effort, but each and everyone could contribute to the model. Therefore, it did work. For example, in the follow-up study of Change Laboratory number 1, the most important innovation there was a change in the division of labor, facilitated by the principal in the school, who organized now that each and every different professional role could meet at least once a month. That they did not do before. This they collectively decided upon, and she facilitated this for them. For them, it was successful. Ya, a ver, tiene que ver entonces, dice que lo que aprendieron es que el modelo que inventó el colectivo, o sea, el grupo de participantes que actuó en este modelo, ¿no? Que estuvo trabajando en este laboratorio de cambios, el que les gustó más fue no el que les tomó más esfuerzo, que fue más difícil de conseguirlo, etcétera, etcétera, sino en el que cada uno sintió que aportó, que es parte se siente parte de haber conseguido este laboratorio de cambio, de haber podido ser un aporte para este modelo. Y ella mencionó en particular el laboratorio de cambio 1, ¿no? Que luego ya hacia el final de esto se acordaron de manera colectiva que cada rol profesional que fue parte de este laboratorio de cambios número 1 se reunieran una vez al mes. Y de alguna forma, para ellos eso fue un laboratorio de cambio exitoso, porque fue una decisión del colectivo y entre todos se dieron cuenta de que esto funcionaba para ellos, para este grupo en particular. And in the Change Laboratory number 4, the online Change Lab, they could identify the need to approach boy
with the same scholarly approach as they did to girls. Bueno, y en el laboratorio de cambios número 4, el que fue online, que es el del que hemos estado conversando el día de hoy más que nada, lo que ellos lograron identificar fue la necesidad de tratar a los niños de la misma manera, o sea, desde la perspectiva más escolar, de cómo ellos trataban a las niñas. Entonces, eso es lo que ellos identificaron en el laboratorio de cambios número 4. And this was an idea that all shared, and the principals also facilitated regular cross-professional meetings because they saw that this new division of labor model was important to keep the collective and have the collective understanding of that they need to change the culture together, and it takes time. Y bueno, al final también se decidió, ¿no? Decidieron que era importante mantener después reuniones de profesionales de manera regular y que esta división del trabajo, ¿no? De poder tener constantes reuniones, de reunirse de manera constante en pos de este objetivo era necesaria. Y eso también fue una decisión que se tomó en este laboratorio de cambios 4. And what was most inspiring was that all the participants reclaimed their own professional capacity, because remember, they were highly educated. They know their work. They just had become a little bit lost due to this problematic statistic. So they reclaimed their professional practice, and then the future will show how it worked. Therefore, I really recommend the Change Laboratory as formative intervention, collaborative research methodology. So if you get inspired and if you think this is important and it suits you, I highly recommend this type of scientific work when you do science together. Yeah. Bueno, y también dice que lo que fue realmente inspirador en ese laboratorio de cambios número 4 fue el que los y las profesoras se dieron cuenta, ¿no? De que reclamaron de alguna forma la gran formación que ellos tenían en su profesión. Recuerden que estos eran profesionales que tenían mucha educación y todo, sin embargo, seguían teniendo este problema, o sea, que de alguna manera llegaron a dudar de que fueran buenos profesores y buenas profesoras. Entonces aquí se empoderaron de su rol, reconocieron, oye, no es que nosotros seamos malos profesores, que no estemos bien preparados para esto, sino que hay algo más. Y ese algo más que descubrieron también les devolvió a ellos la confianza en lo que ellos hacían. Entonces dice ella que si que ustedes se sienten inspirados por este tipo de innovación formativa, por la investigación colaborativa, también los motiva a ustedes a hacerlo, a llevar a cabo este tipo de trabajo. So I think this was the last slide. Yes, you're correct. So I'll stop so sharing. You can stop sharing. Thank Yes. you. So aquí terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quisieran decir? Michelle, yo quiero aprovechar de agradecer a todos y todas los que están presentes. Hoy estoy un poco emocionada porque hoy día finaliza este proyecto que en realidad ha sido como mi segundo hijo. Y con esta profesora, la profesora María, que cuando la conocí, dije, wow, tiene más energía que yo. Y eso me impresionó. Nada, agradecer a todos los que están acá, al gobierno regional de Tarapacá por creer en nosotros, a don Raúl Zúñiga, que siempre ha estado ahí con nosotros, a Michelle, que siempre nos ha apoyado en todo,
a pesar de todas las circunstancias, a la Seremi de Educación que se tuvo que retirar, pero también desde que ella asumió ha estado muy constantemente con nosotros, al Seremi de Ciencia, a la Municipalidad de Iquique, pero, a su alcalde, pero sobre todo a don Víctor Guerrero y don Miguel Daponte, que han sido mi aliado estratégico en esto, y a los 15 colegios que hemos trabajado estos años, el Colegio República Italia, Escuela Caleta San Marco, Colegio Robert Johnson, Colegio Manuel Castro Ramos, Colegio Elena Duechel, Colegio Patricio Lynch, Liceo Politécnico, Colegio Plácido Villarroel, Escuela Chipana, Colegio Sella, Colegio San Andrés de Pica, Colegio Simón Bolívar, Colegio Santo Domingo Sabio, Colegio España, Colegio Luis Cruz Martínez. Muchas gracias e insistiremos. Eso. Gracias. ¿Alguna consulta, pregunta a la profesora? No, al parecer quedó todo muy claro. Agradecer, profesora María, enormemente su apoyo. Ahí hemos estado mucho hablando y usted ha sido muy diligente con nosotros. Así que, nada, aquí termino esto y agradecidos y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Fernando Ruiz del Luis Cruz Martínez. Muy Muchas identificado con el Hasta curso. luego, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Professor Maria, thanks a lot for your presentation. Thanks a lot for your work. Jessica was saying, oh, she's very emotional right now. I think that we all are, because this is the closing presentation for this project. So we are very happy to have you today. We are very grateful as well. She was telling everyone how happy she was to meet you, and she couldn't believe that there was someone who was more energetic than she is. She said that she's even more energetic than I am. So she was really happy to meet you, and well, we all are. I also want to say thanks for your presentation, because you know, I've been interpreting many of the people who have presented for these teachers, and I've learned a lot. Oh, that's good. Yes, I've learned a lot through this. So I am now able to identify when the teachers who are part of this project are actually using what you are teaching them, you know? So it's been really rewarding, and I am very happy to be part of this as well. So Jessica was saying goodbye to everyone, and thanking everyone, and thanking you as well for your time and for the wonderful presentation that you have given us today. Okay. My pleasure. And Michelle, what a wonderful interpretation you did. It's amazing. Right. An applaud for Michelle. Oh, thank you. Thanks a lot. It's really a pleasure for me to be here and sharing this space with people like you. Yes, because you're doing a wonderful job with this change laboratory. But you know, it is the participants in the Change Lab who is doing the job, because they are doing it for their own sake. Yes. The Change Lab is a creativity, how can I say, a creativity trigger that kind of take the creativity out of you, because remember, we are dealing with professional people. Yes. These are no beginners, right? It's just that sometimes circumstances make us become, confused and not really confident any longer. That's why it's so important with this fourth generation of activity theory to have all the layers. You know, we have all different important roles in the education system, from politicians to decision maker to municipality administrator, principals, teachers, school nurses, help staff, what have you. Everyone counts. And if we are a true believer on education, as I am, I think a good society is built on high quality education for all. Remember Malala, she had one simple message:
high quality education for all. Yes. And this, I think it is important. Mhm. So You're so right. You're so right about that. Yes. No, la profesora está diciendo we que are en all realidad- important. Yes, we are. We are. Está diciendo que somos todos parte de este proceso, o sea que el laboratorio de cambio en realidad lo que hace es que las personas, ¿no? Los participantes puedan de alguna manera darse cuenta de que ellos son parte de este proceso. Habla de todas las capas, ¿no? Desde los políticos hasta las personas que hacen el aseo en algún colegio, por ejemplo, ¿no? Que todos pueden ser parte de esto y todos somos importantes de esto, y también tenemos que tener para poder lograr una educación de calidad, ¿cierto? Tenemos que tomar el toro por las astas, de alguna forma. Bueno, dijo mucho de lo que dijo durante su presentación también. Yeah, Professor, we are letting you now go to rest. Yes, it must be very late there, right? Should be. Yes. Yes. So thank you very Thank much. you. Yeah. I am really honored to have been here with you. So thank you for the bottom of my heart. This is a true pleasure for me. Thank you. Es tan linda ella, tan linda, ¿no? Tan linda. Yeah. Dice que muchas gracias, que ha sido un placer para ella desde el fondo de su corazón. Muchas gracias. ¿Ya? Así es que, ya, maravillosa ella, así que tienes que tenerla para el próximo FIC también. La traeremos acá. Tiene que venir. You have to come and visit us next time. I would love to. Yes, yes. You are the first person in that plane to come and visit us. Yeah. Okay. Thank you very much. Take care. Hasta You luego, too. nos Enjoy. vemos. Goodbye, everyone. Chao, chao. Chao, chao. Ciao, Papá ciao. Toluca. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Chao.